Si hoy te encuentras en la esquina de la Quinta Avenida, y la calle 65, no verás nada. O mejor dica, verás todo lo que reemplaza lo que una vez estuvo aquí. Torres cristal que reflejan un cielo indifferent. Apartamentos de lujo donde los banqueros de inversión duermen sobre los sueños de los titanes de la Edad Dorada. Turistas que pasan en masa con tazas de café y teléfonos inteligentes. Ajenos a los fantasmas bajo sus pies. Pero es hay poderes de despegar las capas del tiempo como es hay fuera en papel pintado viejo. Es hay poderes despojar del hormigón, el acero y el ruido digital. Te encontrarías en algo imposible, algo que desafiaría todos los principios de la América democrática. Algo tan opulento que hace que los áticos de los multimillonarios de hoy parezcan residencias universitarias. Estarías en la casa de la Astor, la encarnación física de la aristocracia estadounidense. Un castillo francés. Construyó sobre los cimientos de Manhattan por una mujer que creía poder eclipsar a la reina de Inglaterra. Y comprenderías de inmediato por qué tuvo que morir. Esta no es una historia sobre hermosos edificios perdidos por el progreso. Esta es una historia sobre un poder tan absoluto que podría remodelar la geografía de una ciudad entera, sobre una riqueza tan vasta que se convirtió en su propia fuerza gravitacional, doblando a la sociedad misma en órbita alrededor de un solo salón de baile. Y sobre el inevitable y brutal ajuste cuentas que liga cuando una nación construida sobre la retórica de la igualdad permite que una aristocracia hereditaria florezca plena vista, porque lo que sucedió con el Palacio de las Astor, y con las docenas de monumentos de mármol que bordean la Quinta Avenida como lápidas de la vera republicana, no fue meramente un cambio arquitectónico sino algo más cercano a una ejecución ritual. Un barato violento que habla de las contradicciones más profundas de Estados Unidos sobre la riqueza. La clase y quien merece recordado. El frío comienzo de esta historia no comienza con la construcción, sino con la destrucción. Febrero de 1926. Y los equipos de demolición llegan al 840 de la Quinta Avenida con mazos y dinamita, listos para derribar lo que había levado a no construir y décadas perfeccionar. YSI escuchas atentamente el registro histórico. Puede ser algo inquietante en la velocidad y eficiencia de la demolición. Una especie de júbilo salvaje en los relatos de los periódicos. Como es la ciudad misma se estuviera. Vengando de una mujer que se había atrevido a jugar ser reina en una república. Que se había parado en lo alto de una escalera de mármol y había decidido que estadounidenses importan y cuales no. Que había transformado la aceptación social en una mercancía más valiosa que el oro, y más despiadadamente controlada que cualquier monopolio que Rockefeller jamás sonó. Y la pregunta que es ya toda esta historia. La pregunta que los escombros de la Quinta Avenida exigen que respondemos. Y es esta. ¿Qué significa que construimos estos palacios? Que permitimos que un puñado de familias acumulen no solo riqueza, sino el vocabulario arquitectónico de la monarquía europea, para plantar fantasias feudales en el corazón de Manhattan. Y entonces, ¿qué significa que los hemos destruido tan completamente, que la mayoría de los estadounidenses hoy nunca han oído hablar de la casa de las Astor? No tienen idea de que sus abuelos una vez se quedaron boquiabiertos en salones. De baile que podían entregarse edificios enteros de viviendas, han olvidado que la Quinta Avenida fue una vez un monumento de 3 miles a la desigualdad tan grotesco que haría sonar un faraón. La respuesta, como de lo relacionado con la Edad Dorada, y es complicada, muy enmernada, y mucho más oscura de lo que las páginas de sociedad jamás admitieron, porque dichos de cada palacio y mansión inspirada en un castillo, dichos de cada fachada de piedra de con y cada escalera de mármol importado, dichos de cada araña cristal y cada serving con librea, había una estructura de explotación tan vasta y tan normalizada que se volvió invisible. Los mineros del carbón que murieron en Pennsylvania para calentar estos salones de baile,
Los trabajadores inmigrantes que construyen las mansions por salarios que no alcanzan para alimentar a sus familias. Las criadas irlandesas que fregaban pisos de rodillas durante 16 horas al día. Los servientes negros que fueron contratados específicamente porque su color de piel reforzaba las jerarquías raciales, en las que creen sus empleadores. Los trabajadores textiles en talleres clandestinos que cogen los vestidos de baile. Los chacks. Los niños que separaban trapos y rebuscaban en la basura mientras la SRA hasta decidia así servachampan ojeres en su proximación para cuarenta amigos enemás. Y para comprender la casa de la SRA Astor, para verlo realmente con ojos claros, hay que tener dos verdades simultáneamente. Era de una belleza impresionante. Una obra maestra de diseño y artesanía que representaba la cima de la ambición arquitectónica del siglo XIX, y también era un monumento al robo, un palacio construido sobre la extracción sistemática de riqueza de los trabajadores que nunca verían el interior de sus puertas, y mucho menos su salón de baile, y ambas cosas son ciertas, y la tensión entre ellos es lo que hace que esta historia sea tan convincente y tan perturbadora, porque queremos que nuestro patrimonio arquitectónico sea inocente. Queremos separar la belleza del objeto de la fealdad de su creación, pero la Quinta Avenida no nos deja hacer eso. Los palacios mismos, en su mera existencia, fueron argumentos sobre el poder. Fueron manifestaciones físicas de la creencia de que algunas personas merecen vivir como dioses mientras que otras merecen vivir como animales. Y cuando cuando las bolas de demolición se balancearon, y el mármol se hizo añicos. Eso también fue un argumento, un contraargumento, un rechazo violento de lo que esos edificios representaban. Y sin embargo aquí estamos, un siglo después, en una era de desigualdad aún mayor, construyendo nuevos torres para nuevos oligarcas, y los fantasmas de la Quinta Avenida nos preguntan, ¿no habías aprendido nada? Caroline Webster Schermerhorn nació en 1830 en un mundo que no existe. Una Nueva York que aún tenía un carácter Hollands reconocible, donde Manhattan terminaba en la calle 14, y de al norte eran tierras de cultivo, y fincas rurales, donde la sociedad era lo suficientemente pequeña como para que todos los que importaban conocen a todos los demás que importaban. Y donde las antiguas familias Knickerbocker, los Schermerhorn, Van Rensselaer, Livingston y Stuyvesant, aún creen que sus pedigrees de la era colonial les daban derecho permanente a la supremacía social, pero Caroline viviría lo suficiente para ver ese mundo devorado por uno nuevo, un mundo de riqueza inimaginable creado no por concesiones de tierras y propiedades heredadas, sino por ferrocarriles, acero y petróleo, por el genio brutal de hombres como Vanderbilt, Carnegie y Rockefeller, hombres cuyos abuelos habían sido granjeros o vendedores ambulantes, hombres en crianza, sin modelos y sin respeto por las antiguas familias, y Caroline Schermerhorn, que se convertiría en la SRA Astor, que se convertiría en el SRA Astor, la única señora Astor que importaba, pasaría toda su vida adulta librando una batalla desesperada. Brillante y finalmente futile para mantener la supremacía del nacimiento sobre la riqueza, para demostrar que los lineages importaban más que las cuentas bancarias, para establecer que la sociedad no estaba en vena al mejor postor, y la magnífica ironía, la broma oscura, en el corazón de su historia. Y es que fracasaría por completo en esta misión, incluso cuando pareció tener éxito. Porque el palacio que construyó, la maquinaria social que construyó, el sistema de bales y tarjetas de visita y listas y exclusions, todo sería capturado y reutilizado exactamente por el tipo de industriales de nuevo dinero que él despreciaba, y su nieto se casaría con un Vanderbilt, la traición definitiva. La prueba final de que en Estados Unidos el dinero siempre gana. La crianza es solo una historia que se cuentan los ricos, y la aristocracia es lo que la generación actual de multimillonarios decide que es. Caroline se casó con William Backhouse Astor Jr. en 1853,
pasando a formar parte de una familia que había acumulado una riqueza casi inimaginable. El abuelo de William, John Jacob Astor, el comerciante de piels inmigrant alemán, había comprado sistemáticamente bienes raíces en Manhattan a principios del siglo XIX cuando eran baratos. Y luego simplemente los conservó mientras la ciudad se expandía hacia el norte, convirtiéndose en el primer multimilenario de Estados Unidos medio en el simple expediente de poseer la tierra que todos los demás necesitaban, un ejemplo perfecto de lo que los economistas llaman incremento no ganado, riqueza creada no por el trabajo o la innovación, sino por los esfuerzos colectivos de toda una ciudad canalizada a manos provadas a través de la magia de los derechos de propiedad. Para cuando Caroline entró en la familia, los Astor eran tan ricos que apenas necesitaban hacer nada más que cobrar al cual ver cómo se multiplicaba su fortuna. Pero aquí estaba el problema. El dinero por sí solo, sin importar cuán grande fuera, no confería automáticamente posición social en la Nueva York de 1850. Donde las antiguas familias Knickerbocker han controlaban el acceso a la respetabilidad, han decidían quien era recibido en la buena sociedad, y quien no, y los Astor, a pesar de su fortuna, todavía eran vistos como algo vulgar, contaminado por el comercio, no del todo aceptable en los mejores salones. Y esta ambiguidad social perseguiría Caroline. La Laveria crea un sistema social tan rígido y tan poderoso que nadie volvería a cuestionar nunca más a los Astor pertenecen a la cima. William Backhouse Astor Jr., el esposo de Caroline, era, según todos los indicios, un hombre profundamente aburrido. Disfrutaba de sus yates, sus caballos y sus amantes, aproximadamente en ese orden. Y estaba perfectamente contento de dejar que su esposa se encarga del tedioso asunto del ascenso social mientras él disfrutaba de los frutos de la riqueza heredada. Pero su misma mediocridad fue, en cierto sentido, la oportunidad de Caroline, porque un esposo más ambicioso o socialmente comprometido podría haber inferido en sus planes, podría haber tenido sus propias ideas sobre cómo posicionar la familia, mientras que la indiferencia de William le dio a Caroline completa libertad para construir la elaborada maquinaria social que eventualmente la convertiría en la mujer más poderosa de Nueva York. Y al construir esa maquinaria, revelaría algo esencial sobre la sociedad estadounidense que no hemos procesado por completo, que, en ausencia de títulos oficiales y aristocracia formal, siempre intervendrá alguien para crear estructuras informales que hagan el mismo trabajo, que los seres humanos parecen necesitar la jerarquía de la misma manera que necesitan comida y refugio, que la retórica igualitaria de la democracia estadounidense siempre ha existido en tensión con la realidad de la práctica estadounidense, y que la señora Astor comprendía. Esta tensión mejor que cualquiera de sus contemporáneos. Comprendía que los estadounidenses aceptarían e incluso celebrarían una élite hereditaria siempre y cuando no la llaman así. Siempre y cuando la envolvieran en el lenguaje del gusto, la cultura y el refinamiento en lugar del lenguaje de la ley y el título. La casa que se convertiría en la casa de Lazare Astor, el escenario físico de su teatro social, no se construyó de una sola vez, sino que surgió a través de un proceso que en sí mismo nos dice algo importante sobre la evolución de la Quinta Avenida. Originalmente, en 1859, el padre de William construyó dos casas de piedra rojiza en el lado oeste de la Quinta Avenida, entre las calles 33 y 34. Una para William y Caroline y otra para el hermano de William, John Jacob Astor III. Pero Caroline no. Estaba satisfecha con una simple casa de piedra rojiza, sin importar cuán grande fuera, porque la piedra rojiza era donde vivían los comerciantes prósperos, donde vivían los médicos y abogados, donde vivía la gente con una riqueza cómoda pero no extraordinaria. Y Caroline estaba construyendo algo más, algo sin precedentes en la América republicana, y así, a lo largo de los años, impulso, renovó y expandió, transformando la estructura original en algo más grandioso,
pero la verdadera. Transformation Lego in 1893 cuando su sobrino William Waldorf Astor, an unspectacular acto de guerra familiar que capture perfectamente la crueldad de bio de la superficie educada de la Edad Dorada, construyó deliberadamente el Hotel Waldorf en el sitio de su la casa de su padre al lado, colocando un hotel comercial, un lugar donde cualquiera con dinero podía alojarse, donde las barreras entre clases se disolvían en la democracia del vestíbulo del hotel. Justo al lado de la residencia de la S.R. Astor, un insulto calculado diseñado para ahuyentarla, y funcionó. Porque en 1895 Caroline comenzó a planear una nueva casa más al norte, en la Quinta Avenida y la calle 65, en lo que entonces todavía era una zona relativamente subdesolada, y esta nueva casa, terminada en 1896, sería su obra maestra, su declaración final, la encarnación física de lo que crea sobre el poder y la posición y el orden adecuado de la sociedad. Para construir la nueva casa de la S.R. Astor, Caroline contrató a Richard Morris Hunt, el mismo arquitecto que había creado Biltmore para los Vanderbilt, y que esencialmente había inventado la práctica estadounidense de construir castillos renacentistas franceses para millenarios industriales. Hunt, que se había formado en la École de Beaux-Arts de Paris, y que entendía mejor que cualquier arquitecto estadounidense como trasladar la arquitectura aristocrática europea al contexto estadounidense. Diseñó para Caroline un palacio renacentista francés al estilo de un castillo del Valle del Loira, pero adaptado para un sitio urbano de Manhattan. No era la casa más grande de la Quinta Avenida, ni la más ostentosa, pero quizás era la más perfecta, la más refinada, un edificio que anunciaba a través de cada detalle que su dueño tenía el gusto al más alto nivel, que poseía no solo dinero sino cultura, no solo riqueza sino discernimiento, y esta distinción era crucial para todo el proyecto de Caroline, porque estaba tratando de establecer que la posición social no se podía comprar directamente, que había una diferencia entre tener dinero y estar en la sociedad, y la casa en sí estaba diseñada para reforzar este argumento, para sugerir que las personas que pertenecían a sus habitaciones poseían cualidades que trascendían el mero poder adquisitivo. La fachada era de piedra de quien importada de Francia a un precio exorbitante, una cálida piedra caliza de color crema que brillaba con el sol de la mañana y parecía absorber la luz del atardecer, otorgando al edificio una presencia imponente y elegante a la vez. La entrada principal se realizaba a través de una cochera que permitía a los carruajes descargar a sus pasajeros bajo techo, un detalle práctico que también reforzaba las distinciones de clase al asegurar que los ricos nunca tuvieran que experimentar la indignidad de caminar desde la calle como la gente común. Una vez atravesada la entrada, los visitantes se encontraban en un vestíbulo que abrumaba deliberadamente por su escala y riqueza, con paredes de mármol y una gran escalera diseñada como escenario. El escenario físico de la famosa costumbre de la S.R. Astor de recibir a los invitados desde lo alto de la escalera, mirando literalmente desde arriba a quienes habían venido a render homenage. Esta relación espacial, la S.R. Astor en lo alto, los invitados abajo, no era accidental, sino cuidadosamente calculada para reforzar la jerarquía social que toda la casa debía mantener. El salón de baile era el corazón de la casa, un espacio que podía albergar exactamente a 400 invitados, y este número, los 400, se convertiría en sinónimo de la propia sociedad neoyorquina, del concepto mismo de estar dentro o fuera de la aceptación social en su forma más refinada. El origen de este número es objeto de debate, pero la historia más común es que War McAllister, el árbitro social Caroline y el hombre que realizó gran parte del trabajo práctico de mantener su sistema social, afirmaba que solo había unas 400 personas en la sociedad neoyorquina que merecían la pena conocer. Aunque otra versión sostiene que 400 era simplemente la capacidad del salón de baile de Caroline,
Y que la lista de invitados para cualquier baile estaba determinada por el espacio físico en lugar de por la teoría social abstracta. Pero independientemente del origen, el número adquirió un significado totémico, convertiéndose en una frontera rígida entre los que importan y los que no, y la violencia psicológica de este sistema, la crueldad deliberada de crear una estructura social diseñada para excluir, y es algo con lo que debemos detenernos un momento, porque revela el corazón oscuro de la sociedad de la Edad Dorada. El punto no era solo ser ricos o poderosos, sino hacer sentir los demás su exclusión, crear un sistema, donde la aceptación social se convertirá en un recurso escaso, artificialmente limitado y, por lo tanto, valioso en sí mismo, y la Astor, al crear los 400, no estaba construyendo una comunidad, sino construyendo un arma, una herramienta para imponer la jerarquía y mantener los límites entre nosotros y ellos, entre el dinero viejo y el nuevo, entre los respetables y los que luchan, entre los que pertenecen y los que poseerían toda su vida tratando de pertenecer. El salón de baile en sí era un estudio de opulencia controlada. Hunt lo diseñó en un estilo francés del siglo XVIII, con molduras doradas, candelabros de cristal, espejos que multiplicaban la luz y hacían que el espacio pareciera infinito, y una combinación de colores crema y dorado que se fotografiaba maravillosamente en el nuevo medio que comenzaba a documentar la alta sociedad, y cada detalle de la habitación. Desde la altura de los tecos hasta la disposición de los muebles y la calidad de la luz. Estaba calculado para que quienes pertenecen sintieran su pertenencia, para crear un entorno tan perfecto, tan refinado, tan elevado por encima de la vida cotidiana, que el simple hecho de estar en el espacio confirmaba su pertenencia a una élite. Y esta es una de las formas sutiles pero importantes en que el espacio arquitectónico realiza un trabajo ideológico al crear entornos que sean especiales, que sean apartados del mundo cotidiano, edificios como la Casa de la Rey. Astor naturalizan la desigualdad, la hacen sentir no solo aceptable sino hermosa, decibel, algo a lo que aspir en lugar de algo que hablar, while la magia oscura de la mansión de la Edad Dorada era que podía hacer que incluso los excluidos anhelaran la inclusión. Podía hacer que las personas que estaban siendo los excluidos sistemáticamente solo anhelan ser admitidos, en lugar de querer derribar todo el sistema. Más allá de las salas públicas, el salón de baile, el comedor con capacidad para 40 invitados, en una sola mesa, los diversos salones y salas de recepción diseñados para diferentes grados de intimidad y formalidad. Se encontraban los aposentos familiares privados, y aquí vimos una de las contradicciones fundamentales de la mansión de la Edad Dorada. Estas enormes casas, con sus docenas de sirvientes, sus interminables habitaciones y complejas jerarquías, eran en realidad bastante incómodas. Como hogares, se entendía mejor como escenarios teatrales o sets corporativos que como lugares para vivir, y los miembros de la familia que las habitaban a menudo parecían perdidos en sus propias residencias, deambulando por vastos espacios diseñados para la exhibición en lugar de la domesticidad, durmiendo en dormitorios formales que parecían más instalaciones de museo que espacios personales, cenando servidos por lacayos con librea completa incluso cuando no había invitados presentes, incapaces de escapar de la representación de la riqueza, incluso en sus momentos más privados. Caroline misma, en sus últimos años, se retiraba cada vez más a una pequeña sala de estar en el segundo piso, un espacio relativamente íntimo donde podía escapar de la grandeza de su propia creación. Y hay algo profundamente triste en esta imagen. La mujer que construyó el palacio definitivo del poder social escondida en una pequeña habitación, quizás finalmente agitada por el trabajo interminable de mantener su posición, la vigilancia constante requiere para vigilar los límites de la sociedad. La prisión implacable de ser no solo las Astor, sino el Astor, la mujer de cuyo juicio dependía el orden social. Y en su retiro a esa pequeña sala de estar,
Podríamos leer una especie de confesión, una admisión que do el sistema era insoportable incluso para su arquitecto, que la maquinaria que había construido para mantener el orden social se había convertido en una prisión para todos, incluida ella misma. Pero para comprender verdaderamente la casa de la señora Astor, para ver lo que realmente era, hay que bajar las escaleras a las áreas de servicio que ocupan tanto espacio como las habitaciones familiares, pero que estaban diseñadas para ser invisibles, para funcionar perfectamente sin intrometerse jamás en la conciencia de aquellos a quien servían. El sótano contenía las cocinas, el salón de servicio, donde el personal comía sus propias comidas, en una jerarquía tan rígida como la de la familia, los almacenes para la comida, el vino y la ropa de cama, la bóveda de plata donde ese guardaba la enorme colección de utensilios de servir de la familia, los lavaderos donde las chicas irlandesas pasaban sus días en vapor y calor, y los complejos sistemas mecánicos que hacían funcionar la casa, los hornos que calentaban el edificio, las bombas de agua, los sistemas de gas y más tarde eléctricos, los monoplatos y los tubos de sonido y las escaleras de servicio que permitían los servientes moverse por la casa sin ser vistos. El personal de una casa como la de la señora Astor ascendía a entre 30 y 50 personas, dependiendo de la temporada y el nivel de entretenimiento. Estaba el mayordomo, que dirigía al personal masculino, y a menudo era el serviente mejor pagado, ganando quizás $1,500 al año en una época en que el trabajador estadounidense promedio ganaba menos de 500. LAM de Laves, que dirigía al personal femenino y las operaciones diarias de la casa, el chef, generalmente. Francis o conformación francesa, que comandaba un equipo de cocina de cocineros, ayunos de cocina, y fregonas que hacían el trabajo sucio de lavar olas y freír pisos, las doncellas y los ayudas de cámara que atendían las necesidades personales de los miembros de la familia, los lacayos que servían en la mesa y estaban de servicio en las salas públicas, elegidos en parte por su altura y apariencia porque eran esencialmente elementos decorativos, accesorios humanos para la grandeza de la casa, las criadas que limpiaban las interminables habitaciones, comenzando al amanecer antes de que la familia se despertara, y trabajando hasta altas horas de la noche. Las lavanderas, los cocheros y mozos de cuadra que manejaban los establos y los carruajes, y durante los bailes importantes, se contrataban docenas de trabajadores temporales por la noche, incluyendo camareros adicionales, encargados de guardarropas y personal de seguridad para mantener a los invitados no invitados lejos de las puertas. La realidad humana de este sistema de servicio, que hemos depurado en dramas de época y retrospectivas nostálgicas, era brutal. Los servientes trabajaban entre 12 y 16 horas al día, tenían una tarde libre por semana si tenían suerte, recibían salarios que asumían que no tenían gastos porque ese les proporcionaba alojamiento y comida. Estaban seguidos a despido inmediato por cualquier infracción de las complejas reglas que rigen su comportamiento. Tenían prohibido recibir visitas o tener vida social independiente de la casa. A menudo se les prohibía casarse y vivían en diminutas habitaciones de servicio en el ático, a veces teniendo 2 o 3 por habitación, sin privacidad, sin calefacción en invierno y sin escapatoria de la casa, que era a la vez su lugar de trabajo, su hogar y su prisión. La ideología que justificaba este sistema era el paternalismo, la idea de que los ricos tenían el deber de cuidar a sus subordinados, que servir en una gran casa era, en realidad, un privilegio, una oportunidad de aprender refinamiento y modelos, de participar desde una posición subordinada en un estilo de vida superior, y que los servientes debían estar agradecidos por la oportunidad de servir, debían encontrar significado y identidad en su relación con sus empleadores. Pero esta metodología paternalista que se desarrolló elaboradamente en libros de etiqueta y manuales de consejos y en la retórica autojustificativa de los propios ricos
No podía sobrevivir al contacto con las condiciones reales del servicio, con la realidad de las jornadas laborales de 16 horas, y salarios que apenas permiten la supervivencia, con el acoso sexual que soportan las servienas por parte de los miembros masculinos de la familia, y los invitados, con la vigilancia y el control constante, con el conocimiento de que podían despedirse sin previo aviso, en hay referencia, y terminar desamparado, en la calle, con la falta de respeto fundamental incrustada en un sistema que requiere que fueras a la vez indispensable y invisible, essential para el funcionamiento del hogar pero nunca reconocido como un ser humano completo con tus propias necesidades, y deseos y derechos. La historiadora feminista Faye Dutton, en su estudio sobre el servicio doméstico, señala que la relación entre ama y sirvienta en la Edad Dorada estadounidense era la más íntima y desigual de la sociedad estadounidense, más íntima que la relación entre cónyuges o incluso entre padres y hijos, porque las sirvientas estaban presentes en cada momento privado. Te vestin, te banaban, te lavaban la ropa sucia, y tus desecos corporals, escuchaban tus argumentos y vean tus debilidades, conocen tus secretos y tus mentiras. Sin embargo, a pesar de esta intimidad, no es les ofrece respeto, consideración y reconocimiento de su humanidad. Es esperable que lo observen to do, y no recuerden nada, que estuvieran presentes pero no estuvieran allí, que se desvanecieron en el papel pintado incluso mientras realizaban las labores esenciales que hacen funcionar el hogar. Y estos eran los cimientos, la maquinaria oculta, la verdad secreta de la casa de la señora Astor. Era hermosa porque docenas de personas trabajaban hasta el agotamiento para embellecerla. Era cómoda porque los sirvientes trabajaban con incomodidad. Era un lugar de ocio porque otros no tenían ocio. Estaba limpia porque las mujeres de la limpieza fregaban los pisos de rodillas. Era cálida porque alguien transportaba carbón y tenía los hornos. Era luminosa porque alguien cortaba mecas y limpiaba chimeneas de lámparas y luego mantenía los sistemas eléctricos. Estaba llena de flores porque alguien las arreglaba. Olía bien porque alguien vaciaba los orinales y fregaba los inodoros. Servía comidas elaboradas porque alguien se pasaba el día en una cocina calurosa preparándolas. Y cada plaza que Caroline y sus invitados disfrutaron se compró con el trabajo y la dignidad de personas cuyos nombres desconocimos, cuyas fotografías no aparecen en las páginas de sociedad, cuyas vidas solo se registran en los libros de trabajo y en los ocasionales informes policiales cuando fueron arrestados por robo o prostitución después de ser despedidos sin referencias. Y esta es la oscura verdad que la propia casa fue diseñada para ocultar, que debido al programa estético de la arquitectura de la Edad Dorada pretendía ocultar que la belleza del edificio tenía por objeto hacer olvidar que estabas caminando sobre las espaldas de la clase trabajadora, que tu comodidad requería su sufrimiento, que el precio de tu elevación era su degradación, y que debido el elaborado sistema. Desde la fachada de piedra caliza francesa hasta el salón de baile dorado, los 400, el ritual de las tarjetas de visita y la jerarquía del servicio de mesa, estaba diseñado para naturalizar y justificar una desigualdad tan extrema que habría hecho sonrojar a un señor feudal. Pero la casa no era solo un escenario para representaciones sociales, en hay una máquina para mantener la jerarquía de clases. También era, fundamentalmente, una herramienta de poder económico, porque lo que sucedía en el salón de baile de las reasas tenía consecuencias financieras directas en el mundo real, porque las invitaciones a sus bailes y cenas valían dinero real. Podían hacer o deshacer negocios, podían determinar si financiaba un ferrocarril o si firmaba un contrato de cero, podían afectar los precios de las acciones y las carreras políticas. Y este es el aspecto de la sociedad de la Edad Dorada que a menudo paimos por alto en nuestra nostalgia por los vestidos hermosos y los modelos elegantes.
Estos rituals sociales no estaban separados del poder económico y político, sino que eran mecanismos para ejercer y consolidar ese poder. Eran formas de crear redes y alianzas entre los ricos, de coordinar sus intereses, de excluir oposibles competidores, de identificar socios. Confiables y de aislar a los alborotadores, y las Astor, en su papel de arbitro. Social funcionaba en realidad como una especie de banquera centro informal para la elite estadounidense, decidiendo quién tenía acceso a las redes de poder y quién no, a quienes le podían confiar las responsabilidades de la riqueza y a quién no. No, quién serían admitidos en los círculos internos donde se tomaban las decisiones reales y quién serían mantenidos en la oscuridad exterior. While el genio del sistema era que presentaba estas decisiones fundamentalmente económicas y políticas en el lenguaje de las costumbres, el gusto y la crianza, las hechas parecer naturales y inevitables en lugar de arbitrarias y egoístas, y permite a los ricos coordinar sus intereses sin parecer nunca involucrados en algo tan vulgar como una conspiración. El ritual anual del baile de las Astor, que se celebraba cada enero, se convirtió en el evento central de la temporada social neoyorquina, el momento en que los ascendientes del año anterior descubren si habían tenido éxito o no, cuando se ponían a prueba las nuevas fortunas para ver si podían transmutarse en posición social, cuando las viejas familias reafirmaban sus pretensiones de superioridad, y cuando la propia Astor, de pie en lo alto de su escalera recibiendo invitados, encarnaba físicamente el principio de la jerarquía social. Acudias ella, esperabas su reconocimiento, aceptabas tu posición en la fila que se formaba a sus pies y, al hacerlo, participabas en un ritual que naturalizaba tu subordinación a su juicio, que hacía que la desigualdad pareciera no solo aceptable, sino hermosa, elegante, el orden adecuado de las cosas. Los preparativos para estos bailes comenzaron con meses de anticipación y involucraron no solo a la familia Astor, sino a docenas de negocios y cientos de trabajadores, modistas y sastres trabajaron horas extra para crear los vestidos y trajes de noche que los invitados usarían una vez y luego descartarían. Floristas vaciaron sus invernaderos para proporcionar las miles de flores que decorarían las habitaciones por una sola noche. Los proveedores prepararon comidas elaboradas. Los músicos ensayaron. Peluqueros y doncellas trabajaron toda la noche antes del baile para preparar los elaborados peinados de las mujeres. Los joyeros trajeron sus países más caros para una posible venta o préstamo, y de el aparato de consumo de lujo. Y esa peculiar forma de actividad económica que existe puramente para señalar el estatus, en lugar de satisfacer cualquier necesidad humana genuina, se puso a funcionar a toda marca, bombiendo dinero a través de la economía, pero en un patrón que benefició. Principalmente aquellos que eran ricos, y de yo a los verdaderos trabajadores, las costureras que cogen hasta que les sangraban los dedos, los repartidores que levaban cajas por las calles en invierno, el person de cocina que preparaba comida que nunca podrían permitirse comer, con apenas lo sufficient para sobrevivir. And on the night itself, the performance was extraordinary. Guests arrived in carriages that clogged Fifth Avenue for blocks, each carriage announcing its occupants well through its design and quality of horses and the livery of its coachman, and their arrivals were carefully orchestrated, so that the most important guests came neither too early nor too late, but at precisely the moment when their entrance would have maximum impact. And as guests entered the house, they passed through a series of spaces designed to progressively overwhelm them. From the entrance hall to the staircase where Mrs. Astor waited, to the ballroom itself where the full spectacle of Gilded Age wealth was on display. The women in dresses that cost as much as a working-class family earned in 5 years, wearing jewelry worth more than most Americans would see in a lifetime. The men in formal that required the labor of multiple servants to maintain, and everyone performing a carefully choreographed ballet of manners, where every gesture and word was laden with meaning, where you could rise or fall based on whether you knew the proper form of address or the correct way to eat asparagus, where the whole elaborate system of etiquette functioned as a gatekeeping mechanism,
a way of identifying who truly belonged and who was merely pretending. And in this sense, the complexity of Gilded Age manners was not arbitrary but functional, was a form of social technology designed to preserve the boundaries of class even as the economic basis of those boundaries was constantly being challenged by new wealth. The menu for one of Mrs. Astor's dinners, preserved in the historical record, gives us some sense of the sheer excess involved. 10 or 12 courses, starting with oysters and caviar, progressing through multiple soups, fish courses, meat courses, game, vegetables prepared in elaborate ways, salads, desserts, fruits, cheeses, each course served with appropriate wines, the whole meal taking 3 or 4 hours to consume, and requiring the service of multiple footmen per guest. And this kind of eating was not about nutrition, or even really about pleasure, but was another form of display, another way of demonstrating that you had so much wealth that you could literally waste it, could consume in one night what a working-class family would need for a month, and could do so not out of necessity or even hunger, but purely as a performance of status. And the economic implications of this are staggering when you multiply it across all the wealthy families of New York, all the dinners and balls and receptions, all the waste and excess and conspicuous consumption that characterized Gilded Age society. Well, they could have built hospitals or schools or improved tenement housing, instead disappearing into one-night displays that benefited no one except the egos of those involved. But we also have to reckon with the fact that these displays, as grotesque as they were, had their defenders, and their defense was not simply self-serving nonsense, but tapped into real questions about culture and patronage and the relationship between wealth and art. The argument, made most famously by William Vanderbilt's lawyer, when the Vanderbilt balls were criticized in the press, was that the conspicuous consumption of the wealthy was actually a form of economic stimulus, that it kept artisans and craftsmen employed, that it supported industries from dressmaking to architecture to decorative arts, that the wealthy were essentially patrons of the arts in the Renaissance mold, and that their spending, however excessive it might appear, actually trickled down to benefit the broader economy. This argument is not entirely wrong. There were indeed dressmakers and architects and craftsmen who built careers serving the wealthy, and some of them became wealthy themselves. But it obscures more than it reveals, because it ignores the fundamental question of what else that wealth could have been used for, whether the social value of employing a few highly skilled artisans to make luxury goods for the rich outweighs the social cost of leaving the majority of the population in poverty, whether a society that channels its resources into building palaces for individuals while its working classes live in tenements without sanitation is making wise choices, and whether the trickle-down benefits of elite consumption are an adequate substitute for more direct redistribution of wealth through taxation and public spending. And the historical record on this is clear. Gilded Age America, despite its enormous aggregate wealth, had terrible outcomes for ordinary people. Life expectancy in working-class neighborhoods was decades shorter than in wealthy areas. Infant mortality was shockingly high. Industrial accidents killed thousands of workers every year. Tenement conditions were so bad that reformers compared them to the worst slums of Victorian London. Public education was underfunded. Public health was primitive. And the social safety net was essentially non-existent. So if you lost your job or became ill or injured, you and your family could quickly end up destitute or dead. And this was a direct consequence of policy choices that prioritized the accumulation of private wealth over public goods, that allowed the Astors and Vanderbilts and Rockefellers to amass dynastic fortunes while paying minimal taxes, that treated inequality not as a problem to be solved, but as a natural feature of a free market economy, and that elevated the rights of property over the rights of human series. Why esta era el mundo que la casa de las hasta reflejaba, why ayudaba a creer, un mundo donde una sola familia podía gastar más en flores para un bail, de lo que a minero de carbon ganaría, en toda una vida destrozando el cuerpo en la oscuridad bajo Pennsylvania, donde el costo de un solo vestido de gala superaba los ingresos anuales de la costurera que lo coja, donde el champion fluya en los salones de baile de la Quinta Avenida mientras los niños de los edificios de viviendas cismanzanas al este vivían agua contaminada con aguas residuals. Why donde esta grotesca disparidad no se vea como una crisis moral que requiere un remedio inmediato, sino como el orden natural de las cosas,
como evidencia del progreso de la civilización. Como prueba de que Estados Unidos finalmente había alcanzado la sofisticación cultural de Europa. Y cuando los defensores del sistema de la Edad Dorada argumentaban que los ricos merecían su riqueza porque la habían ganado mediante una inteligencia superior, una ética de trabajo o un carácter moral, participan en lo que más tarde se llamaría el Evangelio de la Prosperidad. La perniciosa idea de que la riqueza es evidencia de verdad y la pobreza es evidencia de vicio, una ideología que convenientemente absuelve los ricos de cualquier responsabilidad por las condiciones estructurales, que creen la pobreza y al mismo tiempo culpan a los pobres por su propio sufrimiento.